This is 128, is it? Maybe 148. Oh, 148, yes. 148, sorry. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Balabhabater Hoy Vatsalya Upasan Bhau Gopala Mantre Teho Karina Sevan Balabhabata was accustomed to worshipping the Lord as child Krishna. Therefore, he had been initiated into the Bal Gopal mantra and was thus worshipping the Lord. Балабхабата привык поклоняться Господу Кришне в образе ребенка. Он был посвящен в Балагапала мантру и поклонялся Господу с ее помощью. Panditer Sanitara Mana Pirigelo Kishore Gopalu Upasanai Manadilo. In the association of Gadadhar Pandit, his mind was converted and he dedicated his mind to worshipping Kishore Gopal, Krishna, as a young boy. Но от общения с Гададхарой Пандитом его настроение изменилось, и он стал поклоняться сердцу Кишора Гопалу, Кришне в образе юноши. Panditer tai chai mantradi shikiti Pandit koi e karma nahi amahoite. Balabhabata wanted to be initiated by Gadadhar Pandit, but Gadadhar Pandit refused, saying the work of acting as a spiritual master is not possible for me. Балабхабата хотел получить посвящение у Гададхара Пандита, но тот отказался, сказав: «Я не могу взять на себя роль духовного учителя». Ami paratantra amar prabhu gora chandra tara agya bina ami nahai svatantra. I am completely dependent. My Lord is Gaur Chandra, Sri Chaitanya Mahaprabhu. I cannot do anything independently without his order. Я полностью зависим, мой господин Гаура Чандра, Сри Чайтанья Махапрабху. Без его указания я не могу ничего сделать. Tumi jay amar tai koro agaman tahate prabhu more dena ulahan. My dear Balabhabata, your coming to me is not appreciated by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, he sometimes speaks to chastise me. Дорогой Балабхабата, твои визиты ко мне не нравятся Сри Чайтанья Махапрабху. Из-за этого он иногда ругает меня. Ey mata bater kaheka dinagela sheshi jadi prabhu tare suprasana hoilo nimantraner dine pandite bolailo Sarup Jagadananda Govinde Patailo. Some days passed, and when Sri Chaitanya Mahaprabhu finally, pleased with Balabhabata, accepted his invitation, the Lord sent Sarup Damodar, Jagadananda Pandit, and Govinda to call for Gadadhar Pandit. Прошло несколько дней, и когда наконец Сри Чайтанья Махапрабху пролил милость на Балабхабату и принял его приглашение, он послал Сварупу Дамодару, Джагадананду Пандита и Говинду за Гададхарой Пандита. Pati Panditere Sarup Kohina Bachan Parikshite Prabhu Tamare Koila Upekshan. On the way, Swarup Damodar said to Gadadhar Pandit, Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to test you, therefore he neglected you. В пути Сварупа Дамодар рассказал Гададхаре Пандиту: Сри Чайтанья Махапрабху решил испытать тебя, поэтому он не удостаивал тебя своим вниманием. Tumi Keni Ashitani
Nadila Ulahan Bita Prai Hawakai Korila Sahan. Why did you not retaliate by reproaching him? Why did you fearfully tolerate his criticism? Почему ты не отчитал его в ответ? Почему ты терпеливо сносил все его упреки? Чего ты испугался? Pandit Kahena Prabhu Satantra Sarvagya Shiromani Tarasani Hatakari Balanahimani. Gadadhar Pandit said, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is completely independent. He is the topmost omniscient personality. It would not look well for me to talk to him as if I were his equal. Гададхара Пандит ответил: Господь Шри Чайтанья Махапрабху полностью независим. Он всеведущ, и никто не может превзойти его в этом. Мне не пристало вести с ним беседу на равных. Ye kohe se sahi nitya shiridari apane kari bena kripa guna dosha vichari. I can tolerate whatever he says, bearing it upon my head. He will automatically be merciful to me after considering my faults and attributes. Я готов терпеть все, что он скажет, и водрузить его слова себе на голову. Он сам смилостивится надо мной, взвеся все мои достоинства и недостатки. Eta bole pandit prabhu stane aila rodana karya prabhu charane parila. After saying this, Gadadhar Pandit went to Sri Chaitanya Mahaprabhu and fell down crying at the lotus feet of the Lord. Сказав это, Гададхара Пандит зашел к Шри Чайтанье Махапрабху и с плачем припал к лотосным стопам Господа. Ishat Hashya Prabhu Koila Alingan Sabari Sunao Kohina Madhura Bachan. Smiling slightly, the Lord embraced him and spoke sweet words so that others would hear. Слегка улыбаясь, Господь обнял его и с нежностью в голосе стал говорить с ним так, чтобы другие могли его услышать. Ami chalailon toma tumina chalila krodi kitchuna kahila sakala sahila. I wanted to agitate you, the Lord said, but you did not become agitated. Indeed, you could not say anything in anger. Indeed, you tolerated everything. «Я пытался рассердить тебя, — сказал Господь, — но ты оставался невозмутимым. Ты не произнес ни единого гневного слова в ответ. Ты все терпеливо сносил». Amar bangite tomar monna chalila sidrida sarlabave amare kinila. Your mind was not disturbed by my tricks. Rather, you stayed fixed in your simplicity. In this way, you have purchased me. Как я ни старался, мне не удалось вывести из равновесия твой ум. Ты оставался таким же простосердечным, как всегда. Своей простотой ты купил меня. Panditer Bhava Mudra Kahananayai Gadadhar Prananatanam Oilayai. No one can describe the characteristics and ecstatic love of Gadadhar Pandit. Therefore, another name for Sri Chaitanya Mahaprabhu is Gadadhar Prananath, the life and soul of Gadadhar Pandit. Никто не способен описать качество и экстатическую любовь Гададхара Пандита, поэтому Шри Чайтанью Махапрабху иногда называют Гададхар Прананатх, душой Гададхара Пандита. Любовь Pandite Prabhu Prasad Шри Чайтанью Kahananayai называют Гададхар Gadayar Прананатх, Goranga Bole душой. Yari Loki Gai. No one can say how merciful
the Lord is to Gadadhar Pandit, but people know the Lord as Gadira Goranga. Sorry, Gadaira Goranga, the Lord of Gadadhar Pandit. Никто не может описать, какую милость проливал Господь на Гададхару Пандита, но иногда люди называют Господа Гадайра Гауранга, Господь Гауранга, принадлежащий Гададхаре Пандиту. Чайтанья Прабhu Lila.3.7.148 Bujiti Pare Ekalilai Vahi Gangar Shata Shata Dare. No one can understand the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. They are like the Ganges, for hundreds and thousands of branches flow from even one of his activities. Никто не может до конца понять игры Шри Чайтаньи Махапрабху. Они подобны Ганге, ибо каждое из его деяний дает начало сотням и тысячам ответвлений. Panditer Sojanya Brahmanyata Guna Drida Prema Mudra Loki Korila Kyapana. Gadadhar Pandit is celebrated all over the world for his gentle behavior, his Brahminical attributes, and his steady love for Sri Chaitanya Mahaprabhu. Гададхара Пандит славится по всему миру за свою кротость, брахманические добродетели и непоколебимую любовь к Шри Чайтаньи Махапрабху. Abhimana Pankanduna Bhattare Shodila Sedvara Arshabaloke Shikaila. The Lord purified Balabhabhata by cleansing him of the mud of false pride. By such activities, the Lord also instructed others. Так Господь избавил Валабхубату от грязи гордыни. Тем самым он также преподал урок всем другим. Antare Anugraha by Upekshara Prai by Arta Jailaya Sena Sajai. Sri Chaitanya Mahaprabhu was actually always merciful within his heart, sometimes externally negligent of his devotees. We should not be preoccupied with his external feature, however, for if we do so, we shall be vanquished. В глубине сердца Шри Чайтанья Махапрабху был очень милостив ко всем, но внешне он иногда лишал некоторых преданных своего внимания. Не следует придавать большое значение внешним проявлениям его любви, ибо если мы сосредоточимся на них, то мы обречены на поражение. Niguda Chaitanya Lila Bujite Korashakti She Buji Gora Chandri Yana Drida Bhakti. The pastimes of Sri Chaitanya are deep. Who can understand them? Only one who has firm, deep devotion to his lotus feet can understand these Игры Шри pastimes. Чайтаньи Махапрабху бездонны, кто способен их до конца постичь? Только те, кто обладает непоколебимой и глубокой преданностью его лотосным стопам. Dinantari Pandit Koila Prabhu Nimantran Prabhu Taha Bhiksha Koila Lavani Jagan. Another day, Gadadhar Pandit invited Sri Chaitanya Mahaprabhu to dinner. The Lord took prasadam at his home with his personal associates. На другой день Гададхара Пандит пригласил Шри Чайтанью Махапрабху отобедать вместе с ним. Господь принял просад у него дома вместе со своими приближенными. Purport Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments that Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu acted as a very merciful well-wisher toward Balabhabhata by externally neglecting him in many ways to purify him of his false pride in being a learned scholar. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур пишет в комментарии, что внешне пренебрегая Валабхабхатой, Господь Шри Чайтанья Махапрабху на самом деле желал ему добра. Валабхабхата считал себя великим знатоком священных писаний
И Господь хотел избавить его от этой гордыни. The Lord neglected Gadadhar Pandit for a few days because of his associating with Balabhabata. Господь нескольких дней игнорировал Гададхару Пандита за то, что тот общался с Валабхабхатой. Actually, he was not at all displeased with Gadadhar Pandit. В действительности он не был сердит на Гададхара Пандита за его поведение. Indeed, because Gadadhar Pandit is the personal potency of Lord Chaitanya Mahaprabhu, there is no chance of the Lord's being dissatisfied with him. Гададхара Пандит является внутренней энергией Господа Чайтаньи Махапрабху, поэтому Господь не может быть им недоволен. However, a person who is too much attracted to externals cannot understand the deep meaning of these dealings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Однако тот, кто уделяет слишком много внимания внешней стороне событий, не может понять глубинного смысла такого поведения Шри Чайтаньи Махапрабху. If one therefore becomes disrespectful to Gadadhar Pandit, he will surely be vanquished. Поэтому, если кто-то неуважительно отзовется о Гададхаре Пандите, его ждет неминуемая гибель. So yeah, Chaitanya Mahaprabhu, even though he chastised Balabhabata, nevertheless he was his well-wisher. Хотя Чайтанья Махапрабху отругал Валабхабхату, на самом деле он желал ему только добра. But sometimes, in order to correct someone, say the guru has to chastise him, or the father has to chastise. Тогда, чтобы поправить чье-то поведение, гуру отчитывает своего ученика или отец ругает своего сына. Balabhabata, as Prabhupada says here, is the personal potency of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Гададхара Пандит, как здесь пишет Шрила Прабхупада, является внутренней энергией Господа Чайтаньи Махапрабху. So while Chaitanya Mahaprabhu was being very stern and strict with Balabhabata, well, Gadadhar Pandit was actually giving his association and encouraging Balabhabata. И хотя сам Господь Чайтанья был очень строг с Валабхабхатой, Гададхара Пандит все это время продолжал общаться с ним. To give some encouragement to him. Он хотел его приободрить таким образом. Although he declined to accept him as a disciple. Хотя, когда Валабхабхата попросился к нему в ученики, Гададхара Пандит отверг его. But it does show that Balabhabata was very grateful, very obligated to Gadadhar Pandit. Однако эта ситуация показывает, что Валабхабхата чувствовал себя обязанным Гададхаре Пандиту и был очень благодарен ему. I mean, he aspired to get the blessings of Chaitanya Mahaprabhu. Было видно, что Валабхабхата стремится получить благословение Чайтаньи Махапрабху. Actually, he wanted his approval for his writings. Собственно, он и обратился к нему за тем, чтобы Господь Чайтанья одобрил его произведение. But of course, Chaitanya Mahaprabhu took a very stern view, and he neglected Balabhabata, he chastised him strongly, and not only that, but all of Lord Chaitanya's associates, almost all that is, they also neglected Balabhabata. Однако Господь Чайтанья поступил очень сурово с Валабхабхатой, он отверг его комментарий и, по сути, отвернулся от него, стал его игнорировать, и этому же примеру последовали практически все последователи Господа Чайтаньи. When Balabhabata tried to read his commentary to other associates of Lord Chaitanya, they would avoid him. Валабхабхата пытался прочитать свой комментарий каким-нибудь другим приближенным Господа Чайтаньи, но они избегали его.
And he was feeling very discouraged. Ему это, конечно, было неприятно. So Gadadhar Pandit, at least among all the Lord's associates, showed some kindness to Balabhabata. И из всех сподвижников Господа, по сути, Гададхара Пандит был единственным, кто проявил к Валабхибхате какое-то милосердие. So that, kind of treatment, it's also required. Но такое обращение тоже иногда бывает необходимо. Sometimes a devotee does something wrong, he's chastised by other devotees, he's not treated so favorably. But if somebody among the devotees it shows some kindness to him, encourages him, then it's also very necessary to keep that person in Krishna consciousness. Бывает, какой-нибудь преданный допустит ошибку, и остальные отворачиваются от него, игнорируют его. Если найдется хотя бы один преданный, который, как Гададхара Пандит, проявит милосердие и внимание к такому оступившемуся преданному, то это поможет ему остаться в сознании Кришны. Although Lord and his followers were, quite severe with Balabhabata, well, he might have become discouraged. He might have gone away completely. Спутники Господа. Because the Lord and his followers were very severe with Balabhabata, he might have gone away completely. Дело в том, что сам Господь и его спутники поступили довольно жестко с Валабхибхатой, и в принципе он вообще мог уйти после такого. Which would not have been such a good thing. Но это был бы нежелательный результат. Because he was a learned scholar. Он был ученый человек. And he was also a devotee. Он был преданный. So it was actually a good thing that Balabhabata showed him kindness and encouraged him. Так что хорошо, что Гададхара Пандит проявил к нему симпатию и сострадание. So, because of that, the Lord neglected Gadadhar Pandit a bit also. Правда, из-за этого от Господа досталось и самому Гададхаре. Just like Krishna neglected Rukmini, tried to agitate her. Он оказался в похожей ситуации, как Рукмини, которую Господь стал поддразнивать, чтобы вывести ее из равновесия. Not in the same mood as Rukmini, Gadadhar, he didn't want to engage in a quarrel with the Lord, but rather he very submissively accepted everything that the Lord did. Однако Гададхара повел себя точно так же, как Рукмини. Он не стал спорить или пререкаться с Господом, и просто смиренно принял такое отношение к себе. And this was ultimately very pleasing to Lord Chaitanya Mahaprabhu. В конце концов, Господь Чайтанья стал очень доволен им. And here he's expressing his affection towards Gadadhar Pandit. В этих стихах видно, какую любовь и симпатию Господь Чайтанья проявил к Гададхаре Пандиту. And also these names are mentioned. Gadayara Gauranga, the Lord Gauranga of Gadadhar Pandit, and Gadadhar Pranana, the life and soul of Gadadhar Pandit. В этих стихах были приведены имена Господа Чайтаньи, Гадайра Гауранга, Господь Гуран, который принадлежит Гададхаре Пандиту, и Гададхара Прананатха, или сама жизнь Гададхары. Tahani Balabhabata Prabhu Ragya Loila
Panditai Purva Prartita Sabha Siddhisha Koila. There, Balabhabata took permission from Chaitanya Mahaprabhu, and his desire to be initiated by Gadadhar Pandit was thus fulfilled. Там же Валабхабата и спросил позволения у Господа Чайтаньи Махапрабху, и его желание получить посвящение у Гададхара Пандита исполнилось. So this would seem to indicate that he was in fact initiated by Gadadhar Pandit. Этот стих можно так понять, что в итоге Валабхабата все-таки получил посвящение у Гададхара Пандита. But I don't know how this measures up with the version of the Balaba Sampradaya. Я, правда, не знаю, как это сочетается с той версией истории, которой придерживается Валабха Сампрадая. Because if he was initiated by Gadadhar Pandit, it would seem to indicate that he's a member of the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Потому что если бы он получил в прямом смысле посвящение у Гададхара Пандита, это означает, что он присоединился бы к Брахма Мадхва Гаудия Сампрадая. Since he is a prominent acharya in that sampradaya, it would seem to indicate that he also took initiation in that sampradaya. Но поскольку он также является видным ачарьей в своей сампрадае, очевидно, что там он тоже получил кого-то посвящение. That is the Rudra Vishnu Swami Sampradaya. Ачарья в Рудра Сампрадая или Вишну Свами Сампрадая. But it can be sometimes these personalities may have taken initiation twice. Но такое возможно, иногда подобные преданные по нескольку раз получали инициацию. So, but we don't know the version of the Balaba Sampradaya, so it's hard to comment. Поэтому здесь трудно что-то сказать, поскольку мы не знаем версию этой истории со стороны Валабха Сампрадая. Eta kohilun balababatir milan yahara shavani pai gora premidan. I have thus explained the Lord's meeting with Balabhabata. By hearing of this incident, one can achieve the treasure of love for Sri Chaitanya Mahaprabhu. Итак, я поведал о встрече Господа с Валабхабатой. Слушая о ней, можно обрести богатство любви Шри Чайтаньи Махапрабху. Shri Rupa Raghunatha Pade Jara As Chaitanya Charitamrita Kohi Krishna Das. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das Narit, Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья Чаритамриту. Thus end the Bhaktivedanta purports to Sri Chaitanya Charitamrita Antya Lila, 7th chapter, describing the meeting of Balabhabata with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 7 главе Антья Лилы Шри Чайтанья Чаритамриты, в которой описывается встреча Шри Чайтаньи Махапрабху с Валабхабатой. Okay. I think we'll finish there today. We already had one program this morning. I don't know how many of you were present there, but I think a number of you were. Я думаю, что дальше мы сегодня уже читать не будем. У нас это вторая программа за сегодня. Я не знаю точно, кто из вас на утренней лекции присутствовал, но подозреваю, что большинство преданных и там тоже слушали. Yes, Nityananda Swarup? I was absent, I cannot say. Translation was done by a Russian Mataji here. Were the devotees able to follow it okay? Переводила русская матаджи местная. Хорошо было слышно всем. In the chat, devotees wrote that it was the sound was very nice. Was okay.
чате, я сказал, что в чате я читал, что хорошее качество звука было. But yesterday evening, was there a problem? Yes, yesterday evening there was a problem, but I think we discussed with Ram Lakshman Prabhu. The problem is that the Hindi translation was even more loud than you were speaking, and Zoom was cutting off my voice. So I tried to use at least some space to start translating while you were finishing. But when that Mataji started to speak, I was turned off completely. It seems that the loudest voice is giving priority on Zoom. And So that meant that the devotees on Zoom had to listen to the Hindi translation? I wrote to Ram Lakshman Prabhu, and at the last part of the class, he reduced the volume of that Mataji, and it became better. Devotees could hear me. Гуру Махарадж спрашивает, вчера как было с переводом. Я сказал, что звуки переводчицы на хинди заглушали, но потом Рам Лакшман Прабhu стал тише, и вроде как русский стало слышно. Okay, well, we're learning by use of Zoom, we're gradually learning how it best works. Приходится на практике изучать, как работает Zoom, как лучше все устроить. Okay, any question today? Есть ли вопросы сегодня? If not, I'm finishing now, and the next Chaitanya Charitamrita class will be as usual on Wednesday, and also there will be the Srimad Bhagavatam class on Monday via Siberia. Если вопросов нет сейчас, завершим. Я от вас, Прабhu, если вы на связи, у вас вчера был вопрос, вы не смогли задать, может быть, сегодня. А так будет лекция по Бхагаватам через Zoom сибирских преданных в понедельник, и в среду будет лекция по Чайтанье Чаритамрите, как обычно. У меня два вопроса. Папалата Матаджи, Yes. Пожалуйста. Хари Кришна, у меня два вопроса, Гуру Махарадж. Один по сегодняшней утренней лекции и один сейчас. Вот здесь сказано, что если мы будем предаваться на внешнее проявление Господа, то мы потерпим поражение. Ну ладно, он, наверное, со своими преданными, со своим окружением он проявлял как-то, чтобы мы могли сомневаться. Но мы как должны увидеть это его проявление, просто внешнее, или это действительно он так к нам относится? The first question is about today's lecture. In verse 168, it is said that we should not be preoccupied with Lord's external feature, for if we do so, we shall be vanquished. So obviously, it applies to his close associates, all these Leelas, but what should be our attitude to it? Yeah, we should just read the Chaitanya Charitamrita according to the understanding that Prabhupada gives in his purport. So, yes, most of these Leelas are very intimate, so have to be careful not to speculate too much or to try to, understand too deeply the intentions of Mahaprabhu. Когда мы читаем Чаритамриту, мы в любом случае должны ориентироваться на то понимание, которое дает Шрила Прабхупада в своих комментариях. Не нужно пытаться какие-то свои толкования давать или очень глубоко пытаться понять эти игры, потому что они очень сокровенные.
Иначе мы можем Well, быть оскорблены. yeah. Did you finish? Yeah. But ultimately here, the point is actually that he's always merciful to his devotees. Основная мораль этой истории заключается в том, что Господь всегда милостив к своим преданным. Even though he showed Gadadhar Pandit, some neglect, still he's always affectionate to him and loved him very much. Может быть, внешне Господь Чайтанья проявил какое-то пренебрежение Гададхари Пандиту, но на самом деле он его очень любил и ценил. So he did relish, different kinds of rasas with his devotees, and sometimes he might have been neglectful to them or spoken harshly to them, but we should always understand that Lord Chaitanya is very merciful. Так он наслаждался расами со своими преданными. Кого-то иногда он ругал, кем-то он пренебрегал, но основное, что нужно вынести из этих историй, это то, что Господь всегда очень милостив к своим преданным. И второй вопрос. Спасибо большое. Поняла все хорошо. И второй вопрос по сегодняшней лекции утренней. Значит, было сказано, что живые существа — это как маленький Господь. Они, маленькие, они похожи во всем на Него. То есть они имеют форму Господа. А это если человеческие. А там же есть много форм живых существ, и растения, и все. Они какие формы имеют? То есть сваруба, так сказать. Это по утренней, да, лекции? Да. Another question is concerns morning lecture. You told that the living entities are similar to the Lord, but they are minute in their capacities. But what about the living entities who are in non-human forms of life, like plants and animals? Well, Prabhupada was referring in the purport to Vaikuntha, that in Vaikuntha the Lord's associates or devotees all have four-armed forms. В комментарии Шрила Прабхупада писал о Вайкунхе. Он говорил, что на Вайкунхе все спутники Господа пребывают в четырехруких телах. But yes, as far as we understand, there are in the Golok Vrindavan cows, birds, trees, and grass, other plants. С другой стороны, мы знаем, на That's generally how he describes it. На Галока Вриндаване есть коровы, птицы, растения, травы. Так Шрила Прабхупада описывает Галоку. But that purport to Bhagavad Gita 15, was it 7? Да. Mamagansa Jiva Loke, that verse of Prabhupada was specifically referring to the forms of the living entities in Vaikuntha. Но комментарий к тому конкретному стиху Мамая Вамса Джива Локи Шрила Прабхупада говорит о облике обитателей Вайкунхи. Хорошо, Хари Кришна, все понятно. Much. I have also a question from yesterday lecture. Yes? About Stiradhir Muni. About what? Stiradhir Muni. Uh-huh. Yesterday lecture was about Stiradhir Muni. Stita deer. Oh, Stita? Stita deer. Okay. Stita deer Muni. Stita deer Muni. We can see that, what about when I thinking about people outside of our society is Krishna consciousness, it's very, very easy to have this balance between not to be disturbed by activities of
uh, outside people. But I see that within our society, or within my duty which I am performing for the Lord and many other things, I am just, I cannot be, I am not Stita Dev Muni. I am always disturbed by my some wrong activities or by others, or so many disturbances. I can say how a devotee can be have this stable, be free from these anxieties. This anxiety always is present here. So then how I can make distinction between that is my anxiety because of I am not still I am not in the level which is can be keep me in the peace. My mind is peaceful, or it is because it's normal that I am. My mind is not peaceful because I have so much concerns about different types of different things which I have to do, think about, like that. What can you make it little bit more clear? Your experience about that and how it relates Да, this я попробую выжимку на русском дать. Вчера Гуру Махарадж говорил о стхита Дхир Муни, или таком уравновешенном мудреце. Понятно, как быть таким мудрецом в отношении с людьми, с кармическими людьми, но что делать, когда всякие ситуации возникают в обществе преданных, трудно оставаться таким стхита Дхир Муни, и вопрос в том, как этому научиться, и просьба, чтобы Гуру Махарадж своим опытом поделился. Да, правильно я сформулировал? Да, спасибо. Все. Well, of course, different people have different characters, and some are more, I don't know, sanguine. If that's the right word. At least in Old English, sanguine, maybe more sort of jolly, sort of agitated type of fellow. But and also someone may be more easily agitated by changing conditions, and some may be less agitated. Очевидно, что у разных людей разные характеры, есть сангвиники или такие оптимистичные, такие бодрые люди, кто-то, например, такой более склонный к унынию, все разные. But I think if you take it all within the framework of Krishna consciousness, everything you're trying to do is for Krishna. Devotees also, they're trying to serve Krishna. Но если все это рассматривать... And, just tolerate. Если все это рассматривать через призму сознания Кришны, то мы увидим, что и мы, и другие, все пытаются служить Кришне. Правда, каждый по-своему, и не остается ничего другого, как только это терпеть. Once I remember that I went into Prabhupada's room in Bombay, and he was sitting like this with his head, with his hand on his forehead, his head in his hand like this, for about a minute, sort of tense expression. And then he looked up at me and he said, he said, this Bombay project it's just so much headache. Однажды я зашел к Шриле Прабхупаде в Бомбей, в его кабинет, он сидел, подперев голову рукой, и прямо на его лице такое было выражение беспокойства и боли. Он поднял на меня взгляд и сказал: это бомбейский проект, сплошная головная боль. But then he said, but it is for Krishna, so it is all right. И потом он добавил: но мы делаем это для Кришны, поэтому все в порядке. Another time a devotee had approached him also, I think in Bombay, was doing construction, and the devotee said, Prabhupada,
I'm always thinking about cement and steel and bricks, and I can't concentrate on my chanting. He said, maybe I should go to Vrindavan. And Prabhupada looked at him, he said, I also find the same thing. В другой ситуации, по-моему, тоже в Бомбее, преданный пришел к Шриле Прабхупаде, который отвечал за строительство храма, и, пожалуйста, Шрила Прабхупада, я только думаю о цементе, об арматуре, о кирпичах, не могу, может быть, мне в Вриндаван уехать. Шрила Прабхупада сказал, я тоже в таком же положении нахожусь. So, Prabhupada, some things disturbed him sometime, but, he took it all in his stride, and overall, he was fixed in Krishna consciousness. Поэтому очевидно, что Прабхупаду тоже какие-то вещи беспокоили иногда, но он принимал это все как должное и был непоколебим в сознании Кришны. We have a question from... Keep chanting the Maha Mantra. Главное, продолжайте повторять Махамантру. Tolerate. А остальное терпите. Guru Maharaj, we have a written question from Mataji Rati Shreshtha. You yesterday mentioned that Muni is getting bliss from inside himself in his relations with Paramatma. The question is, how is it possible if Paramatma is impartial? Say that once again. Yesterday you mentioned that Muni is getting bliss from within himself. He's not searching for some external bliss. He's getting bliss in his relations with the Lord in his heart, with Paramatma. But how is it possible? We know that Paramatma is impartial. How can one get bliss in association with Paramatma? It said he finds satisfaction in the self alone. Yes, да, там говорилось, что в себе самом черпает удовлетворение. Well, of course, the yogis who meditate on Paramatma, they find satisfaction in that. Ну, очевидно, что йоги, которые медитируют на Параматму, черпают в этом удовлетворение. But how does that relate to us? Но насколько это к нам применимо? We are following the process of bhakti yoga, of devotional service to Krishna. Мы идем путем бхакти-йоги, преданного служения Кришне. So there we are finding so many, rasas as explained in the Nectar of Devotion. И на этом пути возможны самые разные расы, которые описаны в Нектаре преданности. Or here in the Чайтанья Чаритамрита we also find many tastes, many rasas. Также здесь в Чайтанья Чаритамрите тоже описаны разные вкусы, взаимоотношения, разные расы. So in that sense we are following a similar process, but it's a slightly different process. It's not meditation on a Paramatma, it's a process of bhakti yoga to Krishna. Поэтому в каком-то смысле процесс схож с йогическим, но он отличается, потому что мы концентрируемся на преданном служении Кришне, а не на медитации на Параматму. So for devotees, Paramatma is just an extension or expansion of Krishna. Для преданного Параматма это просто экспансия Кришны. But don't be too concerned. You find your bliss in kirtan and devotional service to the deities and the process of Krishna consciousness in general. Но не нужно особо в это погружаться. Ваше блаженство, оно в киртане, в преданном служении божествам и вообще
в процессе преданного служения как таковому. Okay, so I'll finish there today. На этом остановимся. Wish you all well. Я вам всем желаю всего самого лучшего. Hare Krishna. Харе Кришна. Харе Кришна. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai. 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 Nitai Gaur Premanandi. Guru Mахараджа ki jai. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. У меня уже второй раз теряется та самая садится батарея во время ответа на мой вопрос. Может быть, кто-то скажет пару слов, что там ничего не побеспокоило бы Гуру Махараджа? То, что я Нет. честно. Запись смотрите. Нет, это не было заметно. Не было заметно, говорю. Ну ладно. Надо будет послушать, что он ответил. Харе Кришна. Харибол. 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 Харе Кришна.